Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Everyone, everybody, assalamu alaikum. This is your Musafar here, and this is my ride. Beautiful, my baby, and I won't give my baby to everyone. Sorry. And this is a beautiful place, and exactly where this is, and I will tell you, and I will give you all information about here. So, my dear viewers, my dear friends, and my dear followers and fans, this is amazing, beautiful place, very peaceful, and the air is so very fresh here, and I love it. Yes, this is your friend. Hi guys, and this is the second day of the Ramadan, Alhamdulillah, and the year 2020, and this is amazing, beautiful place. Everybody can come here, can join this place here. This is called Gmunden, from Gmunden, Gmunden, Austria. And this is amazing, beautiful place, and this is a very free place and no charges for here. In summertime, everybody can come here to swim, for swimming, and I really love this place because this is very peaceful, and it has an amazing view here. See the view of the mountains, and it's everything free here. Only the boat, you can pay there for €7 to take the boat from there and just ride or drive everywhere. But this is an amazing place, and really it's a beautiful place. And in Austria, I will make a lot of videos from the beautiful, famous places, also in Switzerland. And I will go with my friends to Switzerland next week, and we will make videos from. But the most favorite place, my favorite place is it's called Grindelwald. Grindelwald is my favorite place in Switzerland, and in Austria, I love. My favorite places is Gmunden, Hallstatt, and also Hintersee. These places, Salzkammergut, these places are the most favorite places in Austria for the tourist people coming here. And yeah, you can see everywhere there. But in the video camera, I don't have the good camera today with me because I have empty battery. I hope everyone can see this video clearly. The place where I'm showing it, where I'm zooming it, this is amazing place. And the most good thing, the best thing is here, you can ride bicycle or go through walking around the lake. It's totally a beautiful path for foot and for riding bicycle. But for sure, you can pass it through footpath. You can pass it almost 6 or 7 hours it takes. Or through bicycle, it takes only 1 hour, 1 hour or 2 hours. But it's amazing place, mashallah, subhanallah. I love this place. خازما گلونو ملگرو پختو کې بم خبرې کوم. And I'm basically from Afghanistan, and we are speaking Pashto in Afghanistan. This is the national language from our country, from Afghanistan. We call it Pashto. And we are very cultural people, and everyone, we are divided after this Russian war. We are divided in the whole world. You can see a lot of Afghanis, good families, good people everywhere. Sorry, I'm just speaking Pashto now. I want to speak Pashto now. I'm sorry, and because I have fans, followers, all Pashtuns. خازما گلونو ملگرو دغه ښکلی ځای دی، ماشاءالله دې وي، ډېر ښکلی ځای دی. هر انسان دلته راتللی شي فیملی سره یوازې، نو ډېره مزه کوي. واقعي چې ډېر ښکلی ځای دی، ډېر بهترین ځای دی هوا دپاره، فرش هوا دپاره او انجوایمنټ دپاره. نو دا ډېر پیسفول دی او ملګري راتللی شي
بعضې ملګري راتللی شي دلته تاسې ملګري ټول راتللی شئ دا ځای بیخي فري دی دغه ځای کې ټول ملګري لمبېدلی شئ دا ډېر ښایسته ډنډ دی د اوبو ډېر ښکلې اوبه دي ډېرې صفا سوتره شنې اوبه دي او ښه ژور دی ډېره مزه کوي ژور ځای ډېره مزه راکوي اوبو د لمبولو دپاره چې لامبو پکې ډېره مزه کوي ملګري وي دلته مستی کول لامبو یې کول مستی کول یقینا ډېره مزه کوي ملګري ګروپ سره راتللی شئ تاسو دې ځای ته دا د دې ځای ایګزاکټلي نوم یې دی ګموندن آسټریا ګموندن که چې تاسو راسئ نیویګیشن کې ګموندن تاسو ته هغه بل سایډ ښایي دا تاسو په کار دی سایکل باندې یا په خپو راشئ دغه ځای ته چې دا ځای تاسو ریچ کړئ نو دا د ګموندن دریاب نه 2 کیلومیټر فاصلې کې دا ځای تاسو ته په خپله لاره باندې تاسو په خپو مزل کوئ د دریاب سره غاړه کې ډزنټ میټر که تاسو ښي طرف باندې لاړئ او که چپ طرف باندې لاړئ تاسو به ایګزاکټ دغه ځای ته راځئ د خیره سره که ښي طرف باندې لاړئ د خیره سره نو ماښام به راورسېږئ سهار چې را روان شئ او که په چپ طرف ته باندې را روان شئ نو د چا خبره چې 20 منټه به ونیسي په دواړو طرفونو باندې ستاسو لپاره ښه ده چې لږ واکینګ وکړئ ورزش وکړئ الله بندګان الله مو سلامت لره ګلونو ورونو ډېره مننه سلامتي درته غواړم بس لیټس گو مای بیبي